اکسپلرموس ساندیو. تو کی بودی اومدی؟ واتساپ گایز، جروویکس اینجاست. خوش اومدید به پارت هفتم بازی هاگوارت لگسی. تو پارت قبل اومدیم کلاه خود این بنده خدا رو پیدا کنیم. دوربینم همه قطع میشد، یا همه پازل هم حل کردیم، همش هم حل کردیم، یه دونش هم بدون حل نشده نذاشتیم و الان قرار بریم. یا خدا این پشمای ملین اینور پلاس. الان اومدیم این کلاه خودی که رکوت زودتر از ما رسیده برداشته رو بریم پس بگیریم. بدون معطلی بزن بریم. بذار من اینو درست کنم دیگه، اینو نیاز نداریم. اکسپلیارموس اشتباه زدم. بزن بریم. لوت. آره 150 کیلومتر اونورتر. صدای خوبی هم نمیاد. اینجا چیه؟ اینجا رو نقشه آرمم. یا این چیه؟ میدونم جزء میشنمون نیست ولی بذار بریم. انسندیو. چی بودی؟ خب این چی بود الان؟ پایین وسیله است. اوه بپر. لوت ها بسازمش. ریپرو بزنم. نه چه خبر اینجا؟ اکسپلیارموس کنفرینگو. هیچی؟ این داره یه چیزی میزنه. و کاری کنم با این مثل اینکه. ها بیارمش اینجا. اوکی بیا این بر. کجا بیارم دیگه؟ آها چسبید. اوه اینجا کجاست من اومدم آخه؟ اوکی. آها اینا رو باید آزاد کنم بیارم اینجا پل بشه. اوکی گرفتم. از اینا Discover more ancient. بالفس هم شو. آره بابا ایزی شما اسکلتا. لوت. آره پلمونم ساختیم. داریم میریم بیرون. مثل اینکه نمیشه رفت بیرون. اینو میزنیم. کار نمیکنه که. بذار اینو بیشتر بکشم شاید. ببخشید. نه آها آره بذار بیام بیرون. خب بریم دوباره همون میشنی که داشتیم. کلا خود پس بگیریم. اینا نمیدونم چیان پرواز میکنن اینجا. آی با دوربین باز قطع شد. چرا؟ دوربینو یا درست کردیم قطع کردیم سیماش فقط دست دادیم نمیدونم چه شده. امروز چه روزه؟
پرسختیه. شاید داغه اینجا، نمیدونم. بذار کولر بزنیم یکم سرد بشه اینجا. شاید درست شد. خب ما کارمون این وره، اصلا با هیچ کس کار نداریم. یه کلاه خود میخوایم و تمام. و سعی میکنیم هم فایت ندیم با کسی. There they are, the Ashwinders. ترسیدم یه خویی. اوکی اینا وقتشون چیزه، سرگرمن. شما کارتون رو بکنید. همین اینجا. این نبود کلاه خود؟ کلاه خود اینجا نیست. از اشتباهی بیاد منو بزنه یه زایشم. یا خدا از شواندره داشت من میدید. بیا بزن اینو. آها دمت گرم. حالا اون ترول داره منو میبینه. ولم کن بابا، بیا لوتشو برداشتم. یه کلاه خود کوچولوه با کسی هم کاری نداره. اینه نایس. من نامریم من. هیچ کس منو نمیبینه. اینجا میپریم تو آب. تو آب. اوکی چی شو؟ دف زدم همجوری. لطفل. اوکی این آسون ترین بدون درگیری بود که من انجام دادم. امیدوارم همینجوری هم بمونه. یه چیزی پشتمه. نگاه نمی کنیم. نگاه نداره اصلا. چی نگاه ما بکنیم؟ آخه حرفه‌ای. این چیه؟ لوته. اون پایینن. آره بر خودتون هم اونجا درگیر باشه. اینسندی. آره با اینا که ما همون روز اول یاد گرفتیم. این همه سن دارید. همون چیزی که من بلدم و شما بلدید. کلا خدا به این بدیم شاید یه چیزی به ما داد. اطلاعاتی شتلاتی چیزی. Mysterious and a bit unsettling. Yeah. What to do? I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. Okay. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. باش. تو کنم فست راول بکنم ولی بذار یکم راه بریم. جارو دارم. دین دی 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 دی. کنم فست راول نکنم همینجا با جارو.
میریم هاگوارد. دین 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 دین. اینجا فرود بیام یا نه؟ اینجا رو این پله میام. یوهو بیپ. بیا پایین بیا پایین بیا پایین. چرا پیاده شد دیگه بابا؟ ای بابا اینجا میام. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. نه با اینکه چوب بهمون میده نه. یهو میبینی به ما میگه بیا بازی کن، میاد زایمون. خب میشن یه دونه اینجا داریم، بذار ببینم. 2 تا داریم. یه دونه نمیدونم اینه میت سباسشن رو باید ببینیم. یه دونه هم چک وی دک. بریم پیش دک. آره بریم پیش دک. اونجا یه چند تا لباس هم هست کشف کردیم، باید ببینیم. Deek. دیک. Deek is so happy to see you. Deek noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deek has seen one of these before. Deek calls it a knapsack. باشه حالا منو چرا داری حساب میشی؟ Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. الان I کارتم have been خوشحال thinking بود، about something عصبانی بود، Professor یا Howland حالش said داشت in به هم beasts می‌خورد. class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deek was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deek can show you how to best use the knapsack and where. الان میخوای دنبالت بیام؟ Come along then. میشه نیام؟ کار دارم. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deek when you're ready to go. ماسک تیمارستان دیگه به نظرم وقتش رسیده که قیافه خفن بزنیم دیگه. الان دیگه وقتشه. استعداد کو اینا. دستکش خفن داریم؟ نه ولی شکلای خفن بذار ببینم داریم. اونم نداریم. خب ماسک چی؟ ماسک بذار ببینم ماسک کنیم مثلا. نه جالبه. اینو میخوام. آره قیافه خفن میخوام بسازم. بذاریم کلا باز کردیم. آره یه کلا باز کردیم. اینه بیریخته. اینو میذارم. شال گردن یه داریم بهتر نه. شال گردن فکرم همین خوشگلش همینه، همین بمونه. لباس میایم اینو انتخاب میکنیم. میایم تو این لباس قوی ترین کدوم 33 در درسته. بعد میایم اینا واکو خفنا. خب این از این ارتقای جارو. پس این لول 3 تا لول داره جارو. چقدر پول جمع کردیم. چوب دستی. این که چوب دستی منه بتم. نه نیست. اوه دستگیره میاد روش. الان اینه. اینو بزنم این دستگیره میاد. اینو بزنم این خوشگله. چه باحاله. اینو میذارم. پس دستگیره از چوب دسته چوب دستیه. ایوه الان دیگه کامل خفنیم دیگه. اینا بزن بریم. دک. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deek loves an outing. دک. نگاه کن خفن ابهت میباره از جروویکس. نگاه کن اسکلت A nasty poacher.
Deek hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deek first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deek enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. It'll be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. آیتم جدید. باید این توپا رو بگیرم. تب تی. آها کیف باید دستم باشه. اینو میذارم اینجا. اینم میذارم جای ریپیرو هیچ جا فایده نداشت. بیا اینجا ببینم. توپک صورتی هم گرفتم. بیا. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deek isn't sure what they do with them. Deek is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deek suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deek knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deek has seen poachers in the area recently. Deek will meet you there whenever you're ready. باشه. فکر کرده ما دیگه اینجا هیچی نداریم. نه کن از اینا میزنی سری میام دیک. فکر کرده بشکم میزنه سری میره. من باید پیاده بیام. از منظره هم حتی لذت میبریم. نه کن منظره رو. جیگلی جیگولی جیگولی جیگلی جیگولی جیگولی. اوه دوربین قطع نشد. یه بار قطع شد. دیک توی دیک. های دیک نمیتونم کنترلش کنم. دیک های دیک. واقعا یه ثانیه واقعا نتونم کنترلش کنم. دیک کتاب میخونی؟ تا من اینو بیارم. حرف. Hello, Deek. Shall we continue? Oh, good. Deek was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deek has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Okay, یه لویوسا Then I shall میزنی؟ go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deek will be waiting. ها لویوسا دارم. Levioso! ریدم. اونم هست؟ اون خوشگله اونو میخوام. برو کنار. زدم 3 گرفتم. آبی خوشگله رو گرفتم. سبزابی. Not going to hurt you. چه خوشگله. دیک. I rescued a jobberknoll. Deek hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deek knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deek will see you there. باز ما قبشی؟ آره مثلا ما باز مشکل نداریم. یه جارو داریم. سریع سلام. حرف. Hello, Deek. Is this the clearing you mentioned? It is.
Mooncalves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. پس شب شه خب. Unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall مشکلی go and نداره. find a mooncalf then. Deek will be waiting for your return. خب بذار بخشید مپو میزنی. کلا باک شدی ثانیه واسه. آره صبح و شب بکنی. خب دیک 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 دیک. نامری هم بشم بکنم بهتره. از این حیوان قشنگاست. بیا این تو فرار نکن. No need to be difficult. I mean you no harm. 3 بار باید این کار رو بکنم. میشه در بیاری 20 out of rescue range. بودو یه ذره مونده بود. بازم هست؟ همشون رفتن اونور. از این ور بری اون تو، بری تو دایره. لویوسا باید بزنم روشون. برو بری تو دایره. آفرین همتون چه خوشگلن. خب بذار یه لویوسا بذارم اینجا به جای لوموس. سفیده رو میخوام. سفیده این بیا این تو. حرفه‌ای. Settle yourself. دیک 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 دیک. گرفتم بیا. It was a bit trickier than the others, but I have a mooncalf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the mooncalves dancing. It's a marvelous sight. Deek supposes you're finished here. You'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deek will meet you back in the room whenever you're ready. این آتیشه رو فعال کنم. You can't imagine how inconvenient travel. دیگه باید از قدرت دیک استفاده کنیم. میایم اینجا. نقشه هاگوارد رو میزنیم اینجا. بشکم میزنیم. سلام دیک. There چطوری؟ you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. کجا هست خونهشون الان؟ But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. زوری بزنیم. ریدم. کوچولوه که. What exactly did you think of? اوه داره گنده میشه. اوکی خوبه. پشمای مرلین. You've done it! But what is it? Deek isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. از ایناست که میری توش گنده میشه. یعنی اتاق گنده میشه، نه اینکه چیز دیگه. واه. یه دنیای دیگه است اینجا. Look at this. It's amazing. Where are we, Deek? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. چجوری؟ تاب اچ. بهشون میتونم غذا بدم، نازشون بدم.
عجب خوش رنگشو گرفتم. به به. Deek thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deek hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Nice. بعد از تمام اینا یه چیزی جمع کنم. خب یه دقیقه جارو و اینجور چیزامو بیارم. نه از اینا باید این آخری رو باز کنم دیگه. این بذارم واسه حیوونا. نازش مینی تعاملم داره. توضیحات داره. خب غذا بخور الان. بیا بخور اینا رو. تو هم بیا اینجا جارو بزنم به تو رو. این خیلی نازه. بهم یه چیزی داد. جمع‌آوری. آها بیا تو هم غذا بخور. بیا بخور. نه ترس بخور. پرنده کو؟ نه به تو هم شونه بزنم. این خیلی خوشگله. آخه پشتشو داره میخرونه. آی بیا غذا هم بخور که سیر بشی. من برم اونو جمع کنم. توپک. نه تو نه این توپک. آقا این توپک. اومدی جلو بازم غذا میخوای. بخور غذا. بپر بکنم. اینجا خیلی خوبه. از این بیشتر میام اینجا. بیا تو بیشتر غذا بخور. بیا تو هم غذا میخواستی دیگه. بیا اینقدر زیاده این جادویه. این زیاده از این. دیک خیلی خوبه اینجا دوست دارم. I've collected some magical materials, Deek. Now Dee can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Wow. Why don't you try it? Dee thinks you'll be impressed with what the loom can do. چیزی نداری جارو رو بشه قوی کن؟ برگردیم این بر. اینجا خوبه. سلام چطوری تو؟ کانجنگن. آها باید بسازم. چی میزدیم؟ آها اسپل بود. اسپل این بود. این چیه؟ دکوراسیون هنرم داریم. چی تابلو مابلو میتونم بسازم. آها از رو زمین ورشیم تابلو گرد. نه خب بذار من اینجا از اینا باید بسازم. رنگش آبی باشه. خب اینجا جا نمیشه. نه بذاریمش. نمیم که اینجا وایستاده. بیا این از دیگه چی ها میتونیم بسازیم؟ آویز دیواری. یک آینه دراز مستطیلی با انعکاسی هوشمند. آینه سی. من فکرم از اون قاب عکساست. این چیه؟ آها تلسکوپ پیدا کردیم. من تو ذهنم اون تلسکوپ به چه درد میخوره. چراغ هم بذاریم اینجا. جلوتر هم میری؟ جلوتر؟ نه خب
بیا باش یه دونه میذاریم اینجا، یه دونه میذاریم اینجا. خوشگل. دیگه چی میخوایم؟ چند تا قاب عکس دیگه بسازیم. فرشم دارم، فرشم میتونم بندازم. فرش رو اینجا بذارم. آره اینجا. خوب شد. دیگه چی؟ اسباب اساسی نداریم. صندلی هم این چیزا رو داریم. نه صندلی نمیخوام. میز چی؟ میزم نمیخوام. مجسمه نداریم. کریسمس نداریم. بذارین تابلو مابلو چند تا داشت. وسط نمیتونی باسی؟ وسط نداریم. بیا این مرده رو گذاشتم. این چیه؟ یه نفر داره کار میکنه. هم میذاریم اینجا. دیگه چی؟ این زنه رو بذاریم. یکی دیگه هم میذاریم کنارش تنها نباشه. دابیا رو میذاریم. چیز باحاله، اینا رو ندیده بودم. که مجون سازیه. کاربردی هم ساختیم. خب add a trail and item close. خب یه چیزی باید اد کن. مثلا این آپگریدش رو نشونم بده. خب کلا رو آپگرید کردم. add a trail to an item of trail چیه؟ no trail applied. اینه، اینم trail. applied نشد که. بذار ببینم. no trail added. برای این دارم شاید. برای این add a trail to an item of clothing کردم دیگه. اینم بزنم هر چقدر میتونم. آیتم هایی که پوشیدم منظورشه یا چی؟ ببینم. دیک ما رو گیر آورده. دیک ما رو دیک کرده. 12. اینا کلوزینگ حساب میشه. شال گردن ایناست مثل اینکه. اینو که کردم. هود آف. هودی هم او میشه تو کلاه بذاره. گزینه‌ها رو نخوندم. اینا خوشون دارن یه چیزی. این رو اینا باید بذارم. خب چرا نمیذاش؟ یه چیزی نداشتم. بذار ببینم. رو این شال گردنه میتونم بذارم. چی میخواد؟ اینو میخواد. این شال گردنه رو یه ثانیه بپوشم. لوازم این کنم این بود. خب بیا. آها هیچ باشد. اصلا یه فازی گرفتم نمید. خب این چیکار میکنه؟ اف رو برمی زدم. اینو زیاد لباس هم قدرت میدن. بیا اینو میخوام. چجوری اد کنم اینو؟ This is too powerful for this item. گیر آوردیم ما رو. بیا تمام شد. That came out nicely. I should show دیییک. بره به دییک نشون بده. من شالمو بدم سر جاش. دیییک اینو ببین.
I use the enchanted loom, Deek. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deek suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your Gosh. help, Deek. Thank you for your help, Dick. آه I want to teach you about transfiguration. وقت ندارم ولم کن. خب یه میشن دیگه داشتیم. نه باید بریم با سباسچن حرف بزنیم. نقشه سباسچن اصلا نیست تو هاگوارت. بابا بیا درس تو بخون. کجا یا خدا؟ چه یه آتیش نزدیکی نداریم؟ اینجا من آتیش روشن نکردم. ای بابا کاش که میکردم اینا. بیا. Wonder who lives here. Wonder who lives where. اینجا خب بپرس. Fine now, demi-guys. سلام. چیکار میکنی اینجا؟ کونت یخ زده؟ یه از این چیزا. این چیه؟ زنگم براتون زدم. برید حال کنید دیگه. خب ما بیایم رو حالت اتکمون. خب دیدیم کی زندگی میکنه. اینجا هم زندگی میکنه کسی؟ Aloha Mora. الله مرا. خب این از این تموم شد. اوه قفلش آسونه باز کنه. کی اینجا زندگی میکنه؟ لوت پولاشو برداریم. لوت گنده با پره. معلوم نیست کی اینجا زندگی میکنه. لوت کوچولو. مجسمه برداشتم. مجسمه میتونم بذارم تو اون اتاقم. چی میگی؟ I never thought Ramrock's loyalists would go this far. باش ما باید بریم. برای مهم نیست. تو آسمونا پرواز میکنیم. هاگوارت پشتمونه. خورشیدم پشتش به ما هست. بزن رفته ته مپ نشسته. یه از این چیزا این پایینه تو نقشه. ولی قول دادم که میشنا رو تو این پارت بیشتر بریم. پارت قبلی که همش معما بود. دوربینم اون وسط حقیقت میشد. نه تو هوا منو نمیزنن نه. دمشون گرم. حتی نمیدونم آدم بودن یا حیوان. اون پایین چادره. سباسچن دارم میام. یوهو. شاید اینجوری کنم سریعتر میرم. چی بهم توضیح بدی دقیقا اینجا؟ او اینجا دیواره. دقیقا اینجا چیکار میکنی؟ یه جام اومده من نمیتونم برم پیشش. ها دیواره اصلا ببخشید. برو این بالونا. این بالونا رو بتره کنیم. بکنم یه میشن داشتیم این بالونا رو با میزدیم. خوندم فقط. بذار ببینم. چالش باز شد. جارو میده بهم. چی بود؟ اون پایین دعواه. اینجا مثلا که همه شو دعوا باشه. دارم میام. یا خدا. بیپ بیپ بیپ. I should dismount here.
منتظرم تو بهم بگی. You made it. You made it. من از شب اینجام، تو الان صبح رسیدی. یه آتیشه، بذارین روشن کنم. روشن شد. I've always said that travel broadens the mind. ها داشتی میگفتی. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of آن us, خواهرشه گفت which مریضه. is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to گفته know. بود بیا ببین Come on. با عموم زندگی I'll take you میکنه. to my حالا اومدیم uncle's. اینجا. من موندم This میشین way. چیه؟ This way کدوم وی؟ بیا من بهتر سوال دادم مثلا. خب پس میریم رو حالت ببخشید. میریم رو حالت Feldcroft used to be a lot livelier, with اکسپدر Ranrock's lot wandering about all the time. زیاد فایت Everyone نداشتیم. stays out of sight. میگه Here we خونتون My sister should be just inside. میگه بذاری برم تو. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. JEROVIX cannot reverse a curse. Nothing can. من میتونم. The sooner you accept that reality, the better. پودرش کن. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. دیوز تو پورت کردی این چیکار کرده؟ منو ببین چقدر خفنم میزنم نصفت میکنم. دیوز I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. چرا منو آوردی Poor بیرون؟ Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. رب نداره بذار من این نامت رو بخونم. سباستیان این کیت معجون منه مال تو نیست. دست به چیزای من نزن. ان کی دست داده به چیزات؟ چی شده؟ Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. بذار این نامت هم بخونم. انه عزیز هاگوارتز بدون تو مثل قبل نیست. خب شارپ هنوز هم مثل قبل آدم هیله‌گری، اما تو خوب میدونی که منظورم چیه. امیدوارم حالت بهتر شه سباستیان.
ای دیوس. That boy will fray my last nerve. چی گفتی؟ نصفت کنم؟ Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. ما رو انداختی واسه دعوای خانوادگیتون. She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. همه عذرخواهی میکنم. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Okay. بریم. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. بریم بابا بریم همشونو میزنم بریم. All the debris you'll see from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard. یکی پشتمه. یا اول فاز. اکسپلرموس کنفرینگو. ای عوض شد وردم باز عوض شد این نمیدونم چه باگیه. اکسپلرموس کنفرینگو. میازی با استوپیفای بزن. آها بیاین 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 دیگه. No, stupefy. یا خدا. با دفولتوی دشمن به سمت شیء قابل نابود شدن پرت کن. وایس اینجا یه عالم شیپه هست. پر شد دیگه بابا. تو خفه شو یه دقیقه. شاید چیزی شوت شد دیگه بابا. ای بابا چه پرواز میکنه اینجا.
You are terribly outmatched. Surely you can see that. آها تموم شد. خب حالا که این تموم شد خونتون پاره. اکسپلرموس کیمفرینگو. You've made your last mistake. چی هست؟ I don't have time Mistake. for this. صافه شو بابا. One less human. اکسپلرموس سندیو. بوم بوم بوم. اکسپلرموس کیمفرینگو. دپولسو. I won't rest. مردی؟ سندیو. بیگی. اکسپلرموس سندیو. اون شد تو کی بودی یا اومدی؟ I won't rest until you're dead. Rather او خدا لوته. you're like a clump of اکسپلرموس کیمفرینگو. اکسپلرموس نمیخوره نمیخوره نمیخوره. Spells glance off of me. باید عوض کنم. That's your best. اعصابم خورد کردی. بوم. خب تو بابا من میخواستم بزنم. That was a bit more than I'd bargained for. خراب I کردم. tried to warn you. مشکل نداره. کجا زدنش؟ بیا دیگه. اینجا زدن. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. شو داشتن چیز مخفی و اونا بدون دلیل آدم میکشن. نه چی داشتن It مخفی seems an میگن. awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we کسل have رو a باید look بریم around? بگیریم. رکوود ما They بزنیم seem to have تمام. set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. اینجا باید چیز پیدا کنم. رولیا. چه معدن I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. گابلین دیک چیه؟ So whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. رولیا. یه چیز اون پایینه. رولیا دوباره. هم یه دونست. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking Revelio. a look at the house itself. یه چی نیست دیگه اینجا. آها یه چیز اون بالاه. دو تا چیز این بالاه. سه تا چیز. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. چی هست؟ کجا دیده؟ من ندیدم. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it لبم looks to خشکه. me as though this was intentional. آره زدن وسط صورتش. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who?
What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. خونه The اون keepers have دختره shown me است. other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. این همون مریضیه نیست که برادر اون خواهره داشت؟ برادر همون چیز میگن ایزادورا و مرد. احساس کنم همونه. Only one way to find out. فکر کنم همونه. A stairwell. همون Why bother blocking مریضیه. a stairwell? There might be something here worth a closer look. برو کنار. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. واسه یادگیری به اینجا سفر کردم ولی به کمک نیاز دارم. کشمکش درونیم خیلی زیاد شده. انگار که جادو میخواد درمانش کنه ولی من دارم جلوش رو میگیرم. امیدم از دست بدم. از اینکه کارهای بیشتری انجام ندادم پشیمون میشم. نمیتونم به چشماشون نگاه کنم چون میدونم اونطوری بار درد درونم کم میشه. امروز دیدم که اون مرد از اردوگاه رفت، همونی که منو یاد پدرم انداخت. کمک بهش که اشکالی نداره. البته میتونم تحقیقاتم رو بیشتر کنم ولی با این قدرت بیشتر یه نتیجه شانسی برای انجام یه کار خوب به حساب میاد. Seems these journal entries are from Isadora's travels. دومین روز از حضور من در اردوگاه. هر روز تعداد بیشتری میان. پزشکان مشنگ و حتی بعضی از شفادهندگان خودمان هم دارن تمام تلاششون رو میکنن. غم و اندوه به وضوح مشخصه. کسانی که از طاعون جان سالم به در بردن تا ابد به خاطر از دست رفته هاشون آسیب خواهند دید. تب شاید بگذرد. به به. پوست زخم شده شاید بهبود یابد اما اندوه و کمرشکن همچنان باقی خواهد ماند. مردی را دیدم که فرزندی از دست داده و دقیقا شبیه به پدرم بود. نتونستم تحمل کنم. کاش میشد که بتونم به اون کمک کنم. کم کم فکر میکنم که دیگران در اشتباهن. قدرت من میتونه به این ارواح کمک کنه. وقتی میتوان آنها را از شر این درد و رنج خلاص کرد، کمک نکردن به آنها غیر منصفانه است. A journal entry of Isadora's. ایزادورا نوشته اینا رو. میشید اونور ببینم. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Incendio. آتیش نه. بیا بریم توش. میشه؟ یه دون آینه از همون سرداب مخفیه بود. I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. مالفوی است. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. همیشه یه راه کوچولو به هاگوارد ما همیشه I'm پیدا tempted to hold می‌کنیم. my breath. بیا بریم.
Why would the door lead us here? Sebastian, look. ای از اینا. ها؟ من چقدر خفنم تو این لباسه. نقاشی پاره کردن. نقشه است یا نیست؟ چی هست؟ Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. something نمیبینی جر دادن اینجا رو؟ Let's have a look. این چیه دیگه؟ Anything helpful in the note? نه بابا. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. ندید پس نه. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? تمامه اتاقایی Sounds که اون worth مالفوی looking into. میدونه رو داره به Any اون. idea where in the castle? الان کونش No میسوزه idea. بفهمم. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. دوربین قطع Till شد. then. دوربین داغ میشه فکر کنم. اوه ریدم. میام دوباره خاموش میکنیم، روشن بکنیم. و یه بار دیگه خاموش میکنیم، ثبت میکنیم. سلام. دوربین زیاد نباید کار کنه مثل اینکه داغ میشه. خب تو اینجایی؟ چجوری بریم بیرون از این؟ راه خروجی داشت. چیکو پاد انفجار انجام میده. خب بریم بیرون. زدم بره بیرون نه. خب خب ماجراجویی چی داریم؟ کلاس ستاره شناسی. کلاسشو تا حالا نرفتیم. ایوه کتاب پرتوان ناتوان تو به چرخ بزن بریم. کلاس ستاره شناسی ما داریم میایم. هلو ندارم. هو هی اینو گذاشتم چه اشتباه. نه آها آها اینو باید بزنم. بخشید دین چه گربه اینجاست؟ چه خبر اینجا؟ Yes, I'm aware. دین بوده برو کنار، من کلاس دارم، دیر شده.
همیشه این برج تا ته برم بالا. روح سلام، نمیشه با تو حرف زد؟ دین 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 دین. تو بچه بریم سر کلاس. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. کلاس ستاره با شب بیایم. آره چه باحال. یه دقیقه فکر کنم چرا نشست. بریم سر کلاس. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. من انگار استادم اومدم. Ladies, Professor Shah. پروفسور astronomy شاه. is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. دارن یخ میزنن اینو. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. من تلسکوپ ندارم. من یه تلسکوپ طلایی خفن تو لط پیدا I can کردم. adjust that for No, you. no, bring it into focus on your own. برو کنار بابا، انگار من اسکولم. برو خودم بلدم. آها با این موسه بیا. جیروویکس هم سال 5 اومدم. Now, I همتون expect ریدی. all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. همین بود کلاس. مثل بهتر یاد میدنی. Oh, hello. Good to see you again. We Ravenclaws must stick together. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. بده بابا بده. That's یعنی very چی؟ kind of you, Amit. پول کمتر Are مصرف you کن. sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. چی؟ چی؟ چی میخوای بگی؟ چی؟ چی میخوای بگی؟ اصلا اینجا کار نداره. همینجا کار نداره. من زودتر میرسم. یه بار دیگه. نه اشتباه دارم میرم. برو بالا. کتاب پرتوان ناتوان. کجا باید میرفتم؟ از این وره. سلام پروفسور شاه. بطری. This was his old telescope. Looks practically brand new. Confringo! نایس. یه بار تو جیبم. تو بچرخ. تو هم بچرخ. چیزی دیگه نداری؟ نه بریم. خب آمیتو باید پیدا کنیم. A pristine night for stargazing. نگاه کن دیگه The جلوتو نگاه. perfect night for... Oh, I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope.
But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. چی دیگه چه ربطی به موضوع داره؟ And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. بریم. No need to convince me. گناه داره بنده خدا هیچ کسو نداره. You won't regret it. Shall we? بریم. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. تو We'll know it کسله. when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. راه تو بلدی برو دیگه اینقدر بلدی برو دیگه بیا. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? بلد نیستم من. اینجاست. لوت. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as could I ask you tidy. something? Oh, certainly. میز کجاست؟ Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. رو دیواره؟ میز مگه میتونه رو دیوار باشه؟ ببینم. فاین ها. Revelio. Incendio. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? مهم نیست. Oh no, not this close to school, Amit. نه. I think you should do the honor. آمیت. Try it out. دالاکوس بیا. اینه. میشه بیای؟ ببین اینه همون میخوای این میز است؟ این چیه؟ مگه اومدی حالا؟ بیا. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them. I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago. Actually, that's all I wanted to know. Actually, اینم نمیخواستم بدونم من. فکرم این چیزه. بپر این. بذار من این تو رو ببینم. آها لوت. Revelio. همین بالا است. این باگ شد. حالا من چجوری بیام بالا؟ توانای بالا اومدن ندارم. من بنداز بیرون. دوربینم هم قطع شد. آخه این شانس رو نگاه کن. الان دوربین درست میکنم. یه دقیقه بذارید من برسم اونجا. ها. Uh-huh. Yeah. The constellation should appear near the center of your view. اینو باید پیدا کنم. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart.
چرخش هم داره این. زوم هم میشه. آها ببینم دوتا اینجوری. این شکلیه. Yeah. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Yeah? Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. همین بود. میز میخواستی؟ اصلا به حرفت گوش ندارم. مهم نیست. خب چالش باز شد. بس من دیدم نزدیک چیزیم. یه دقیقه بسه بیام بالا. اینا حالا که وقت داریم بیام اینجا. نایس. دروازه ها کجاست؟ دروازه من نمیبینم. اینم از این. اینم از این. کجا هست؟ بازم میشنه رو پیدا کنیم برای اونجاست. میشنه رو پیدا کنیم برای این جاروه ارتقاش بدیم. من فرود بیام اینجا. نمیدونم اینا دارن چیکار میکنن. Hey you, Ravenclaw. آره ریونکلا. تو کی بعد؟ There you are. The cross one's duelist to beat. ایمیلدا ریس. همینه دنبال همینیم. ایمیلدا ریس. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Ravenclaw. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. خب چیکار باید بکنم؟ همین. Did it. Brilliant. همین. اوه سخت شد. سخت شد.
حبابا چیه دقیقا؟ اسکل که اصلا عقبه هیچ. دقیقه 22 این 22 تا هست. فوکوس کن یه دقیقه حواسم پرت شد. یه ثانیه حواسم پرت بشه تمام دیوس جلو میزنه. Now that's more like it. برو وای رکوردو میشکونه این بازیکن. حرف مف میزدی. That's not... You must have cheated, you... Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. راستش اصلا برام مهم نیست. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. خب الان برم پیش اون یارو فکر کنم آپگرید بکنه. ببینم الان داریم میریم همونجا. آره الان میگه بریم همونجا. کجام؟ اینجا با جاروتم برسم. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. بذار ببینم میشن اصلی داریم باز باشه چون تو نقشه میبینم قفله. آره قفله. لول اون باید 17 باشه. فینگاردیم لویوسا یاد میگیریم بالاخره. فینگاردیمشه البته. بکنم واسه وسیله سنگین تره. دو 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 دو. برم میام. جارومو آپدیت کن. تا پولم میخواد بگیره. من فکر کنم مجانی میکنه. اینجوری بهتره. نکنه کمترم کم میشه. کم بیا جلو. آها اینجا پیاده شو. ها Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. کریسمسی شده. کریسمس شد سری. ای بابا یعنی چیزه چی میگن هالووینه ولی خب کریسمس نزدیکشه. Oh, you're back with something to report, I hope. آره. آپگرید کن. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed?
Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. چی ویلکام بک؟ من اینجا بودم. دوربین آدم درست میکنم. ها. و دوربین درست شد. چی شد؟ What are we looking for today? آپگرید 1000 تا سکه میخواد در آپگرید بگیره. You'll be thrilled with that broom, I promise you. 1000 تا سکه برای آپدیت گرفت. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? 100%. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. خب اینم از جارو. Off to the races then. یه دقیقه من برم بیرون ببینم جارو رو میتونم آپگریدش. آپگریدش رو کجا باید بذارم؟ راستی. بذار برم بیرون. Hogsmeade, here I come. خب. بازم پرواز نمیتونم بکنم. خب. الان آپگرید شدی تو الان. حالا آپگرید شد؟ من نمیفهمم. کجا میتونم ببینم؟ لوازم. آره شده. ها خوبه. دارایی ها چیه؟ تلسکوپ گرفتیم. این ماها رو داریم. یه عالم نامه داریم. اسکلت ها چرا چی میتونم تو ست شه؟ ها؟ نمیدونم. استعداد. بیایم که اینا رو بزنیم. 2 تا داریم. مخفی کاری. چیه؟ فراگیری استعداد. از نمیخوری ناهاری میشی. نه اینا معجون اودوریس موجب ضد ضربه شدن شخصیت خارج با همراه حملات میدونم اینا رو که. نه این چی استعداد هدر دادن اینا. مخفی کاری چی؟ پیش از قابلیت دویدن میده. توان دشمن شانشای خشوشی. خب این بد نیست. هسته. اجرا افسون مبتدی رو دشمنی که رو هوا هستن منجر به افزایش بیشتر نواد جادو باستانی. این خوبه. دفاع عالی منجر به زدن 2 ضربه به دشمن به 2 دشمن. برد ریویلیو به افزایش پیدا میکنه. 1 مجموعه افسونگری. اینو واقعا نیاز داریم. وینگلون سلامتی رو به افزایش میده. دشمنی که توسط استوفای مورد حمله قرار بگیرن زمان بیشتری گیج میشن. نه دستا جاخاده از حمله نوار باستانی. نوار باستانی خوبه. افسونا چی داریم؟ سطح 16 برسم اینا باز میشه. خب دارک آرت. A curse effect remain on an enemy for a longer period. کرس چجوری میکنی؟ اینو بلد نیستم چجوری کرس کنم. نکن اینجوری کرس میکنه. خب ما کرس رو بلد نیستیم هنوز. هسته کدوم بود میخواستم؟ آره این جا خالی دادم. من بیشتر جا خالی میدم خوبه. و اینم از این. و فکر کنم همین ویدیو رو همینجا به پایان برسونیم. بذار برم بالا قشنگ هاگوارت معلوم بشه. و همین ویدیو رو همینجا به پایان میرسونیم. امیدوارم لذت برده باشید. برو بالاتر. امیدوارم لذت. یه ذره دیگه برو بالاتر. یه ذره دیگه. یه ذره دیگه.
امیدوارم لذت برده باشید. اگه لذت بردید ویدیو رو لایک کنید، اگه کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب کنید و توی ویدیو بعدی میبینمتون. پیس.